Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We continue on trauma radiology, questions and answers in the surgical radiology. What chest X-ray finding provide evidence of traumatic aortic injury? أولا widened mediastinum, wide mediastinum. Okay. ثانيا apical pleural capping. ثلاثة pleural fluid. أربعة loss of aortic knob اللي موجودة بالإكس راي. خمسة inferior displacement of left main bronchus. ستة nasogastric tube displaced to the right. سبعة tracheal deviation. ثمانية large hemothorax. Okay, all these can be a finding in the trauma, aortic injury. Okay, is an isolated sternal fracture a risk for aortic injury for an inpatient with involved automobile accident? The isolated sternal fracture هذا risk for aortic injury? It is not a risk for aortic injury. Okay. What is the most common finding of aortic injury visible on chest X-ray? الcommon finding هو الوايد mediastinum. wide mediastinum. هذا الcommon finding. Common finding is wide mediastinum. Okay. What can be missed on AP view on chest X-ray trauma? What can be missed on AP view chest X-ray trauma? Anterior hemothorax. Can be missed on AP view. What can be missed on AP view? Anterior pneumothorax. What radiological test indicated for unstable patient with pelvic fracture and negative suprapubic diagnostic peritoneal lavage? The pelvic fracture with negative lavage, diagnostic peritoneal lavage، شو نسوي؟ نسوي pelvic aortogram angiogram. pelvic angiogram. واحتمال نسوي شنو؟ therapeutic embolization through the aorta. embolization. What study must be performed prior to placement of Foley catheter when urethral injury is suspected? يعني قبل لا أخلي شنو فولي كاثيتر، ايش لازم أسوي باليورثرال انجري أو عندما
أشك باليوريثرال انجري لازم أسوي شنو؟ ريتروجريد يوريثروجرام قبل لا أسوي فولي كاثيتر. أسوي ريتروجريد حتى أشوف الانجري، بعدين أعود أسوي فولي كاثيتر. أوكي بس retrograde urethrogram. What are the common traumatic triple X-ray taken in emergency room? يسمونها traumatic triple radiological traumatic triple in emergency room. أولاً lateral cervical spine، ثانياً AB chest anterior posterior chest، ثالثاً anterior posterior شنو؟ pelvis. هذا التربل radiological study in operating in emergency room. What views must be taken to evaluate bony cervical spine in trauma? Views for what? In cervical spine trauma. أولا الاي بي، ثانيا اللاترال، ثالثا يسمونه اودونتويد فيو، اودونتويد حتى تبين اودونتويد بروسيس. What percentage of all spinal injury, cervical spinal injury, seen on lateral C spine, cervical spine film that scans down to T1؟ يعني ايش قد نسبة السيرفايكال سباين انجري يبين بالاكس راي حتى التي 1 النازل المن التي 1. اوكي تقريبا 80%. زين. What X-ray or X-rays are used to evaluate for ligamentous C-spine injury? For ligaments C-spine injury ligaments بين البوديز ايش ناخذ اشعاعات؟ lateral flexion view، بعد عند extension cervical spine. Okay. What's the role of abdominal pelvic CT in blood trauma? CT, abdomen and pelvis in blunt trauma. What is the rule? Not penetrating trauma, blunt trauma. Okay? Let's evaluate abdomen and pelvis in stable patient فقط. CT evaluate abdomen and pelvis in stable patient فقط with blunt trauma.
Okay, what's the significance of hepatic periportal blood tracking on the abdominal CT after blunt trauma? Blunt trauma, the significance of hepatic periportal شنو blood track on abdominal CT after periportal blood track on CT. ايش قد يأثر على القرار؟ There is no effect on conservative treatment. There is no effect on conservative treatment. In addition to the abdomen, what must be scanned to evaluate peritoneal cavity in blunt trauma? قلنا بالإضافة إلى الأبدومن لازم دائما بالبلانت تروما أبدومن عند بلفس أبدومن عند بلفس سكان. Okay, not only abdomen. Always think in pelvis. What abdominal CT findings are associated with pancreatic injury after blunt trauma? What septal abdominal CT findings are associated with pancreatic injury after blunt trauma? CT pancreatic blunt trauma. شيراوينا thickened left anterior perirenal fascia. Thickened left anterior perirenal fascia. Okay. بعد edema of peripancreatic fat. Edema of peripancreatic fat. Okay. What abdominal CT finding associated with small bowel injury? CT and small bowel injury. Abdominal finding free air. بعد الكونتراست إذا سوينا الكونتراست شو يصير؟ extravasation. بعد mesenteric infiltration. mesenteric infiltration. بعد sentinel clot sign and thickened bowel wall. Thick bowel wall. شنو قلنا؟ sentinel clot sign. الخطرة الدليل. شنو يعني sentinel clot sign؟ يعني blood clot in the mesentery associated with the small bowel injury. وهذا sentinel clot sign هي blood clot in the mesentery associated with the small bowel injury. What is the most common direction of pancreatic fracture after blunt trauma? Most common direction of pancreatic fracture after blunt trauma عادة يصير
على الدكت. البنكرياتيك دكت يصير الفراكتشر هنا عمودي على الدكت. perpendicular to pancreatic duct. perpendicular to pancreatic duct. Okay. What major injuries does abdominal pelvic CT miss؟ إذا نسوي CT سكان للأبدومن and pelvis إيش ممكن ما نشوف؟ يعني ما نقدر نشوفها وين؟ بالCT. الCT مو يعني كل شي يشوف بالأبدومن. أوكي؟ شنو المس injuries with CT scan؟ Okay, miss injuries with CT scan. What are they? ممكن طبعا شنو؟ small bowel injury can be missed. diaphragmatic injury أيضا. diaphragmatic injury can be missed also. What injury does diagnostic peritoneal levagemus؟ هذا هنا CT miss. diagnostic peritoneal levagemus it can miss retroperitoneal injuries. ما يطلع دم بالبريتونيوم زين لأنه overlying peritoneum. مثلا على سبيل المثال الكدني انجري، كدني فراكتر، كدني injuries can be missed with the diagnostic peritoneal lavage. How long should it take for 10% pneumothorax to reabsorb without chest tube? How long should it take for 10% pneumothorax to reabsorb without chest tube? Then how long should it take 10% pneumothorax reabsorb without chest tube؟ طبعا يصير reabsorption of pneumothorax 1% شنو daily 1% per day absorption of pneumothorax. يعني 10 cc إذا 100 cc 10 cc in 10 days 10% in 10 days. Okay. How long after laparotomy can free air be seen on X-ray؟ بنسوي لابروتومي بوست اوبراتيف طبعا ناخذ اكس-راي يطلع اير. اليا مدة يروح هذا الاير يخلص ماكو شيء لمدة اسبوع، اسبوع كامل اير بالابدن. اوكي. What is the study of choice to evaluate free head trauma؟ for head trauma شنو first choice to evaluate head trauma؟ CT scan. Okay. Define the head CT finding associated with the following condition. Define the head CT finding with the following شنو conditions. راح نشوف بالهيد انجري شنو يصير عندنا؟ يصير عندنا different type of hematomas مثلا.
فراح نشوف شنو التشينجز السي تي فايندينج بيها. مثلا يصير عندنا ابيديورال هيماتوما، ابيديورال هيماتوما شنو البي سي تي فايندينج؟ البايكونكيفيتي، بايكونكيف configuration شنو caused by dura matter by dura matter، يعني هو هاي السكال زين وهاي الديورا by concavity. يعني هناك كونكيف شنو بعد؟ هناك كونكيف. زين subdural hematoma، subdural subdural hematoma شنو؟ subdural hematoma يعطينا مثل الهلال كريسنت، crescent shape. subarachnoid hemorrhage subarachnoid hemorrhage طبعا شو يصير؟ البلاد كفر شنو؟ كورتكس ويتجمع بالبيس اوف سكال. زين increase intracranial pressure، increase intracranial pressure شو يعطينا بالسي تي سكان؟ effacement of ventricles، effacement of ventricles، flattening of brain sulci، loss of gray white matter interface، loss of gray white matter interface، loss of cistern، loss of cisterns. Okay. What is the best test for brain shear injury؟ brain shear injury بنصير مثلا يعني هذا كاونتر كب، يعني تصير ضربة وترجع تصير كاونتر. هذه هنا فرونتال سايد وهنا اوكسيبيتال سايد، نسويها برين شير انجري. best test is MRI. Okay. What is the Falk sign? Falk sign طبعا هاي فالك ساين وين يصير؟ يصير بالسب اركنويد هيموريج. هذا النصف هنا وهذا الفالك السيربري اللي هو يقسم التو هيمسفيرز، فالفالك ساين يصير بلد هنا
نتيجة السب أركنويد هيموريج ويزيد الثيكنس اوف فالكس سيربري يسمونها فالكس ساين. كيس اوف سب أركنويد هيموريج يصير ثيك فالكس. هاي الفالكس ساين اون سي تي طبعا. اوكي هسه نجي نسأل على تشيست كم سؤال. اوكي how many lung lobes in the right side؟ كم لوب عندنا بالرايت لانج؟ كم فص عندنا بالرايت لانج؟ we have 3 loops okay, while in the left lung we have 2 loops okay. Lingula is a part of which loop? Lingula in the left upper loop. Lingula part from left upper loop. Okay, what is the normal heart size? The transverse diameter of the heart. Okay, the transverse diameter of the heart normally less than half of the transverse diameter of chest. Normally less than half diameter of chest. يعني هنا الستيرنم less than half diameter of the chest. half diameter so at least يعني this is the half diameter of chest, and this is the transverse diameter of the heart. It is less than half diameter of the chest. Okay, what are the signs of fluid overload on chest x-ray? The chest x-ray fluid overload signs. Fluid overload signs شنو إنه؟ واحد large heart يتسع الهارت. civilization يسمونها بعد. distended large vessel in upper lung. civilization distended large vessels in the upper side of lung, in upper lungs. Okay, بعد pulmonary edema. بعد curly B line. بعد pleural effusion. pleural
effusion. Okay. What X-ray indicate whether a pleural effusion is free or lobulated? بنسوي chest X-ray باللاترال decubitous view ونايم راح تبين لنا شنو؟ يبين اللوبوليتد pleural effusion. يصير layer out الفري fluid. If an endotracheal tube is placed down too far, which bronchus must likely involve? The bronchus زين endotracheal tube إذا أجد too far وين يروح؟ more on the right side. ليش؟ لأن more vertical and wider بالرايت سايد. right main bronchus more vertical more wider ولذلك يروح لتيوب به. okay. How much pleural fluid can be hidden by the diaphragm on an AB view? بالAB view 500 cc can be hidden by by diaphragm, but it can be seen on the lateral chest X-ray. AB view height شنو 500 cc. okay. What is the optimal position of central line tip? Optimal position of central line tip. And should be where? In superior vena cava. Superior vena cava. What is the optimal position of endotracheal tube on chest X-ray? Endotracheal tube on chest X-ray. The optimal position شنو؟ بالكارينة. below the clavicles. the clavicles بالكارينة. يعني عملية تفرع شنو؟ التراكية. هاي المنطقة ايش يسميها هاي؟ كارينة. So optimal position of Swan-Ganz catheter. Optimal position of Swan-Ganz catheter should not pass the right heart border. The tip should not pass the right heart border. Okay. What X-ray must be taken after tracheostomy is performed? إذا سوينا tracheostomy ايش ناخذ؟ طبعا نسوي chest X-ray حتى شو نشوف؟ look for pneumothorax.
we look for pneumothorax. What X-ray must be taken after bronchoscopy? Again, chest X-ray to look for pneumothorax. What X-ray should be taken after placement of Swan-Ganz catheter? Again, chest X-ray to rule out pneumothorax. How can you tell if all the loops in the chest tube, all the holes in the chest tube, all the holes in the chest tube, are in a pleural cavity on chest X-ray? هذا chest tube هاي الهولز مال chest tube. We can ensure that all these are in the chest cavity, or these tubes in the chest cavity. How you are sure? The last hole on the chest tube goes through the radio-opaque line. عادة اللاست اكو radio-opaque line نقدر نشوفه ونعرف منه انه اللاست هول وين صاير. Okay? On the chest tube. Thank you.